kibadde kyangwira abantu oli ogenda kwesanga nga by election ebadde ekisolo omuntu n'ava ekisolo n'asobola okugenda wano mu parliament n'alayira mu nnaku 4-5 naye n'osanga ono w'ekawempe Kampala kimuzibwalidde nnyo okuva ekawempe okutuuka mu parliament so nga babasoloti bavaawa ne babalayiza mu nnaku 3 mu nnaku 4 n'ebirala bwe bityo gazetting process yabwe negenda mu maaso. Of course ensonga gye batuwadde tinabo benyamivu ku mivu egyaliwo biki ebyo ne bagabadde mu nkiiko ez'enjawulo n'ebirala bwe bityo naye ffe ne tubagamba abantu bakawempe kye baagala okulaba omubaka waabwe alayira era kyetulindiridde fenna nakugambye bagambye nti basindise information mu UPPC kakati era tugenda following up ne UPPC okulaba first of all information etuuse bwe betuuse mugenda gifulumya ddi kubanga ekyo ffe kye twagala kwe kulaba nga Honorable Nalukoola ali wali mu parliament ng'alayira kakati mukimanye nti after gazetting bwe bagenda mu UPPC n'ate bwe biva mu UPPC ne bigenda ne mu parliament kati ne parliament bagyadijaninga sign die kitegeeza tetumanyi lunaku ki parliament lwenaddamu kutuula naye ng'abantu bakawempe baagala mubaka waabwe asobole okukola ki okubakiikirira n'okukola emirimu gye bamusindika okukola mu parliament. Bababuulidde kino lwaki kiruddewo kubanga oli bamunansinga dda nga bwe nkugambye ensonga ze batuwadde tetuli bamativu nazo kubanga amateeka gagamba nti electoral commission bwe beerangiridde omuntu yeefuuka functus official mu kiseera ekyo eba tekyayina kiringa kooti bwevaayo neyisa ensala yayo negamba tusazeewo bwekiti ne bwetuti ne bwogenda gwe n'ogenda omulamuzi n'okola bwoti ne bwoti era kye kibadde kitulese wano tubadde tuze babuuza ebigambo bya General Museveni byabatiisa kiki lwaki temutambula nga amateeka bwe galagira ne mugazeti mu muntu waffe nga bwe mbagambye bagambye bo information bamaze tugisindika mu UPPC era katulinze abo abakulu abakola ku kyapa kya government kye bayita gazette bategeme erinnya lye era agende mu maaso alayizibwe naye tubatunuulidde ne Lisa George kubanga bano tusobola kugamba nti tulina obwesige obumala mu bye batugambye naye katusubire working on gazetting him the UPPC and that you know, anytime. Unfortunately, they didn't give us a clear date because they said they are not the ones in charge of UPPC, but for them, they said they've done their part and set the name. They also said that the reason why there has been a delay has been because of the violence and the issues that were encountered, that they were waiting for a report from the returning officer and all that. So, anyway, the bottom line is that we told them that such actions bring question to citizens. The people of Uganda are asking themselves, why has it been very, very easy for NRM people to be sworn in as soon as they are elected? And yet, in the case of NUP, you see our candidate taking all this to be encountered. I must also say that since the election, many of our polling agents have been arrested, they have been tortured. Some of them have been forced to implicate Honorable Nalukoola here, you know, in electoral offenses and all these other things. So some of those things we've also raised them. We say that is a cause for concern from many people. They're asking themselves, first of all, you're delaying to gazette him and therefore have him sworn in, but also his agents are being arrested, picked up left, right, and center, being forced to sign affidavits which are not true, and all these other things that are happening. So this morning, someone has been picked from Kawempe, actually an assistant to our mayor there, and he was taken to Wandegea again about what transpired on election day. We have not seen the regime arrest its own officials who caused all the violence. The people were commandeering JAT and who were bringing the members and who were beating up people. We haven't seen them to come up to say that these people have been arrested for creating chaos and for doing all these things. And yet they have forced them to implicate Honorable Nalukoola and these other things. So anyway, we've put them on notice and asked them, all we want and what the people of Kawempe want is for their elected MP to begin performing his duties as commanded by the law. Ekyabantu abakwatibwa mu Luganda. Yeah, bukyatuva mu kulonda era n'ensonga etujogeddeko nabo omwami Byabakama n'abantu baabo ne tubagamba nti kitwewuunyisa ekisooka nti muluddewo okumuteeka mu kipande ky'eggwanga mu kyapa ky'eggwanga ate ng'oggyeko ekyo tulize tulaba abantu baffe abaali ba polling agents nga bakwatibwa bawambibwa in fact
ab'enjawulo. Waliwo abamu be bakutte ne batandika bagamba nti muswalingi affidavits oba mukole ebirayiro ebiraga nti mwe mwabakola emivuyo mwabakola kino ne kino abamu baganye era bakyali ku zipoliisi ez'enjawulo. Newenjogerera omulala bamugyeyo Kawempe nga ye muyambi wa meya waffe weyo ne bamutwala era ng'ensonga ze bamubuuza zezo zennyini. Naye ekyewuunyisa mukimanyi Bannayuganda bonna baalaba baleeta emivuyo abajja ati bano abasajja baali batambulira n'obukokolo ababaleeta abantu abakuba abantu ebibinja by'abantu byali bikuba abantu abasamba ebokisi n'ebirala tetunawulirayo n'omu gwe bakwata kubuuza ebyo naye ate batandise okukwata abantu baffe abaali mu kalulu nga babagezaako okubakozesa okuleeta ebisanga ebijweteke tuwaffe naye era batusanze tulaba tetulina kye tutidde ffe kye twagala balayize Honorable Nalukoola baba bagenda mu kooti bagende tujja kwesangayo tubimalire eyo. Era yaddako linda kukatono liya kande tusooke mu luzungu sikamuko wano sobra kati Secretary It's not about some people in NRM. It's all about the law. What does the law provide for? The law provides to the effect that he who has been declared the winner, his results should be or must be gazetted, and he must be sworn in as a member of parliament. And they cannot have a cause of action before gazettement of the results. Therefore, they cannot have a sustainable petition and or cause of action before courts of law, before gazetting the result, to file their petition within 30 days after gazettement. If the gazette is not there, should they file any petition, the same will be premature, it will be misconceived, and it will be thrown out of court in the preliminaries. Therefore, they should take the right path. We are not worried about any petition. We shall handle that, should they file the same. But all we demand is that the Electoral Commission must cause gazettement of the results and have me sworn in as the new member of parliament for Kawempe North constituency. We are wondering, indeed the other time I was telling General Museveni that he is basing on lies, deceit, misrepresentation from members of his party as regards the status at Kawempe North constituency. To confirm that, General Museveni get to know that those guys, those security operatives are arresting my former agents and supervisors. They are being coerced to append their signatures on affidavits which are intended to be based on in the impending petition by the National Resistance Movement. They are swimming in scarcity of evidence. They have no grounds upon which they can base that impending petition. And indeed, one councillor, Henry Bule of Chikaya, one of the secretaries on the local government of Kawempe division, was arrested, was abducted in the wee hours of the night. Why are they doing that if they have their own evidence? Saka William is also in the police custody at Kawempe police station. Is being tortured from there, is being coerced by operatives in your government, General Museveni. They are forcing him to append his signature on the affidavit they intend to use in the petition. Sincerely, that is wrong. Time has come for Uganda to have an enhancement of democracy. You must accept, in case we gave you a bloody nose in the recent by-election, we are calling upon you to do the rightful thing. Order all those armed men and women to go back to their barracks and stop brutalizing Ugandans, especially those in Kawempe North constituency. Our voice to the Electoral Commission has been heard. They have promised us that the Gazette will be out soon, that they have already sent the document which is intended to be published. So in the near future,
If the gazette is not out, we shall inform you when we are to visit the headquarters of UPPC to ask them why it is taking snail's pace to have the gazette effected. I thank you. So far I can comfortably measure the laws. Yes. Uganda. Olunaku lwa leero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala era gwe baalonda y'ono Kamwa Koogera naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira. Olw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa Parliament omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo. Abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North Constituency. Kati bamaze ne balonda omupya nga y'ono Kamwa Koogera. Beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita gazeti. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjusa olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako. Ne batutegeeza nti bamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC mu bbanga eritali lyawala. Nabwekityo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza sinkiriza ne batafulumya. Tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo. Baatugamba batuula Ntebe. Tujja gendayo naye bwe tunaalaba nga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi. Bakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo. Munnanga abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe. Kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga. Bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omu ate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Buule inginiyo yava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa. Omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo ssebo General Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro. Ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni no bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. General Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali buyubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu. Munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo bebeesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno General Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP. Abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini ng'omusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokrasiya neeraba ebikolobera ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza. Ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala.
Leader waffe tayogedde. Nedda byonna byogeddwa. Yes, omulungi yeyembera eriwo akaseera kano nga tukyali okulaba buli kimu ekigenda mu maaso. Betemera bweriga omulungi atulaba akaseera kano eyokuumiddeko betemera bwebadde era nga bwekiteefu bwe kibadde okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso. Betemera bweri era nga kiyinza okutereka era bafanga subscribinga omulungi agaba akaseera kano. Simanyi ekitabo kibadde nga bw'obiwulidde naye era avuddewo tategedde lunaku ki lwagenda kubeera ng'ayingira mu kitabo kya gavumenti ekiri gazeted. Bwetembera bweyiga omulungi atulaba kansuubire nti ekimubadde mu kiraba bulungi mukama abankuumire amanya n'eddoboozi sigadde ndi kyambadde musomesa okuba nga mbaweereza era nga tubaddewo ne swabula ow'omukisa naye ng'abaddewo okulaba nga abaweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Mukama abankuumire. Bye bye.